Well, now we cross over to Nyeri, where Melita Oletenges is standing by. He's speaking to some traders, if I'm not mistaken. Melita, are they operational? We've seen some markets across the country shut down. Are they observing social distancing? Are their vegetables, if that's where you are, propped up on a stand? And do they have access to water and hand washing stations? Right, 3 nights into the curfew, dusk to dawn curfew, and the effects of the curfew have already started to bite. I'm here at the Nyeri town center. I'm going to be speaking to a number of border operators who are saying that their income has suddenly gone low or diminished, and they're saying that they're already feeling the heat of this curfew. And we've been to the market, we've also been to the Nyeri bus terminus, and clearly residents there are saying that although they are observing the curfew and also observing social distancing and washing of hands, they are saying that already they feel that their income has been affected one way or the other. Remember, these are people who depend on the daily wages, and just to shed more light on this, I'd like to speak to a border operator here. Thank you so much, sir, for joining us on NTV. Pengine kufikia sasa hali iko vipi? Okay, my name's Junior Mwangai. I'm a motorcycle operator in Nyeri, specifically Gakere Road. To me, I believe curfew has beaten so deep in our pockets because most of the times when we get customers between 7 and 9 o'clock, that is the time for the Holy Grail. And we get a lot of money during that time. In fact, that's the time we recoup losses of the day when we have worked, maybe eaten, put fuel and petrol in our motorcycles. So when the curfew comes between 7 and 9, that is when we get most of our times. So it has really affected our earning power so much. But also, I believe as in Nyeri, we are very, very careful to observe these curfew hours because I've not heard of any incidents of the police brutality in Nyeri because people are going home early. I also believe we should take this curfew seriously because a lockdown will be just a murder to us because we depend on a day-to-day basis money to get our food and our upkeep. So if it comes to lockdown, it's going to be very easy. And as the numbers are rising of the coronavirus, I believe the government might take the next step for the lockdown, which is going to be very, very hard, especially for people who do small-scale trading and motorcycle operations in Nyeri. Yes. And perhaps also you operate at night mainly. This is when many of the border operators are actually active. Perhaps how do you survive at the moment? What do you do actually to earn your money? In fact, most of the border operators who really operate during the night, they have started to operate during the day. And this brings so much crowd in the motorcycle operations. And that means the number of motorcycles compared to even the number of people, the motorcycle is higher. And so the money even goes down. This really creates a round effect. If you don't have enough money, you don't spend enough. And that goes to the vicious cycle. You don't have money, you don't spend much, and the economy becomes depressed. Yes. And perhaps what can you say about how the county, as a resident now, how the county is prepared? They're saying they are prepared to actually handle the pandemic. What are your sentiments about that? Yes, I would like to thank God that the coronavirus has not even arrived in Nyeri County, because I've had the preparedness of Nyeri County. They have put some places, especially Mount Kenya Hospital, where the people should be taken, and some of the places in the PGH General Hospital. So I believe county is really prepared if the corona cases comes. But I would pray to God that it does not really arrive in Nyeri County. In fact, I would pray the number to start slowing down, going down, people getting less sicker, so that we don't come to the next option of the lockdown, which will be very, very, very hard. For the first 3 days of lockdown, probably it will be okay. But after the 4th day, most of the people, the small amount of money you put and the small amount of food in your house really goes bust. So probably there's going to be social chaos when people come out angry and very hungry indeed. Yes. Thank you so much. Allow me to speak to one more resident here. Thank you so much. Pengine ukianza na jina lako kisha utuambie tumekuwa tukiwa katika marufuku na sasa tunaelekea usiku wa 4 hii leo. Pengine wewe maoni yako kuhusu jinsi ambavyo hizo usiku 3 zimepita zimekuwa vipi? Mimi naitwa Michael Degwa na mimi ni mfanyabiashara na usaga viazi. Na kulingana na vile tuliambiwa na maaskari ati tufunge biashara yetu, tumekuwa na shida sana. Tukisema Mudhurwa
na St. Mary na watu wa Nyeri. Tuko na njaa sana kwa sababu tuliambiwa tufuge biashara zetu na hatukupewa pesa za kutusimamia. Wangefanya hivi, watuambie tuende hata kama ni wiki mbili, tulikuwa tayari kuingia kwa nyumba tukae wiki mbili na tusiwe na tupewe pesa za kusimamia wiki mbili. Sasa sisi tuliambiwa tufuge biashara yetu na tumekaa siku hizo kama siku 4 na hatujapata kitu. Sisi watoto wetu, ujue watoto wetu wanahitaji chakula na sisi hatuna mahali kwingine tunatafutianga watoto chakula kuliko pale kwa biashara. Sasa sisi tunaomba serikali kama ni curfew, sisi tutafuatilia curfew ya saa 1, lakini tukubalishwe tuendelee na biashara yetu kama vile tulikuwa tunafanya hapo mbeleni. Sina mengi ni hayo. Pengine kando na hayo vile vile sasa hivi jinsi ambavyo umefunga biashara zako, pengine mapato yako unapata vipi ndugu yangu? Ni kusunguka tu kwa manyumba nikiuza viazi, lakini sina uwezo mwingine. Kusunguka kwa nyumba, pikipiki inakunywa petroli mingi juu ya kuenda kwa manyumba ndio nipate chakula ya kila siku. Sina uwezo mwingine, lakini mimi naomba turudi kama vile tulikuwa tunafanya biashara. Tutafuatilia sheria, hata kama ni kunawa mikono tutanawa. Kama ni distance ya social distance hapo tutaweza. Lakini kwa wakati huu tuko na njaa sana kwa biashara. Mimi naomba tupewe ruhusa ya kuendelea tu na biashara ile tulikuwa tunafanya hapo mbeleni. Pengine nizungumze na mwingine hapa. Bwana, ukianza na jina lako kisha tuambie maoni yako kuhusu marufuku iliyoko na imepita siku 3 sasa. Unaweza sema nini kuhusu hiyo? Mimi naitwa Kilonzo kutoka, mimi ni mwenyeji wa Nyeri. Mimi kulingana na mimi hii curfew si mzuri juu mimi naangalia vile watu kwa social media na through TV vile watu wanafanyiwa. Hata unashindwa tunaishi Kenya ama tunaishi kwa msitu. Juu raia mtu unaona vile mtu akichelewa vile anachapwa ni kama mnyama. Na mimi kile naweza omba ni raisi na through intelligence na security, kama ni mtu amechelewa kwanza wakisimamisha mtu amuulize vile amekosea. Kama labda ni kuchelewa amechelewa, labda akipeleka mtu hospitali kwanza wajue, then kutoka hapo wajue what next, kuliko akisimamisha mtu ni kuanza kumchapa kama mnyama. Sisi zote ni binadamu, na hata kama ni askari akichapa mtu ajue yeye ni binadamu kama yeye. So at least ukisimamisha mtu kwanza ongea na yeye ujue mahali amechelewa, juu binadamu si mwenda wazimu. Kama amechelewa kwanza muulize, ukimuuliza then after that wacha kama amechelewa kimakusudi mshike peleka yeye polisi, then after that sheria ichukue mkondo wake. Then kutoka hapo na maneno ya hii curfew, biashara mingi saizi zimekuwa affected so much. Juu ukiangalia kama ni mtu ameajiri mfanyikazi anafunga kazi mapema sana, na then akifunga kazi mapema sana inakuanga effect hata kwa Kenya. Juu mtu kama amefunga kazi, ameajiri wafanyikazi, amefunga kama masupermarket wanafunga kitu 5, nao hizo 5 ndo zizi tunatokelezea kwenda kununua vitu tukienda nyumbani. Hakuna kazi wako nayo. So mimi kile naweza omba hata hii curfew president at least atuondolee curfew, at least tufanye kazi juu sisi watu wa kiwango cha chini sana hatuna kitu that is. Pengine Nyeri ni mojawapo ya miji ambayo pengine imeweza kuangalia hiyo marufuku na kabisa kufuata kanuni za serikali. Watu wanaenda nyumbani mapema sana. Pengine wewe kama mfanyabiashara, hili kando na kuwa umesema inakuadhiri kiuchumi, sasa mapato yako unapata vipi? Mimi mapato yangu iko chini kabisa juu kutoka last week on Tuesday ndo kama hapa Nyeri tulibaniwa kufanya biashara all the way from PGH Gakere Road. Sasa hatufungui kazi. Hata ile mapato tunapata labda mtu ni kuaso tu pate 20 bob ama 50 bob ya kununua maziwa. Sasa unaweka hayo mengine, Mungu asaidie. Sasa mimi naona imeni affect sana, na mimi kama kile naweza omba saa hizi president atusaidie juu tumeelekea mwisho wa mwezi. Curfew ndo hiyo, kazi ndo hiyo tumefunga. Sasa mimi najiuliza sasa hata nyumba tutalipa na nini? Maji tutalipa na nini? Stima tutalipa na nini? Hata yeye atuhurumia, ongea na ama landlord. Kwanza hata kama ni miezi 2 ama miezi 3 tusimamisho tutalipa tukatai. Kama ni end month ikifika hiyo after 3 months tutalipa hiyo rent.
kwanza tupate chakula tu ya kutukidhi mahitaji yetu kwa nyumba. Asante sana Kilonzo. Let me speak to another bodaboda operator here. Ukianza na jina lako, kisha utuambie wewe, siku 3 zimepita, marufuku imekuwa vipi? Kwa majina naitwa Jason Maina, mimi ni mhudumu wa bodaboda huku Nyeri County. Na kwangu hii curfew imetupeleka mbio sana. Juu kwanza sisi wana bodaboda, most of us tunafanya kazi usiku ndio tujikimu kimaisha. Hapo sana ndio tunapata customer wenye tunapeleka nyumbani wenye wamefunga makazi, lakini sasa kulingana na curfew yenye imewekwa na serikali, watu wanaenda manyumbani mapema sana. Hatupati customer during the day, tunakuja hapa tunashinda the whole day, hakuna customer, hata ukipata unapata 200. Sasa tunajiuliza maswali. Hii 200 shillings itatusaidia na nini? Kwanza kwako unatakiwa na chakula ukule. Pili uko na rent unalipa. 3 hata yeye mwenyewe kuna pesa unataka za kununua kitu kama sanitizers, sabuni na maji, hizo vitu zote. Sasa tungeomba serikali ipunguze hii ukali ya curfew. Yes, hatukatai ni nzuri, lakini hata kama wameiweka ni ya usiku haitusaidii. Juu still mchana ndio kuna locomotions nyingi za watu, movement ni nyingi sana town. Kwa hivyo hata ugonjwa sio ati spread, still ina spread tu. Yeah. Thank you so much. You've heard from a number of residents of Nyeri County there highlighting their grievances, saying they are complying with the curfew here, but still they're feeling like it's biting, and they're saying that right now they are just surviving on the minimal wages that they get, and they, as you've heard a number of them saying they don't get enough to sustain their living, and they are saying that they do not know if the curfew continues how they are going to survive. They've mentioned a number of measures that they are suggesting the government should do, but remember this curfew is also supposed to stem the spread of COVID-19, so the residents are caught in between, also avoiding the spread and also surviving. So these are just a number of sentiments coming from Nyeri. Of course, we will be keeping a keen eye on this story, and we will be letting our viewers know